Hallelujah. Amen. Tamikambuye tifunika ngati pasa umoyo tere ife kwatu tikampembeze ambuye ngati pasa umoyo ife kwatu nikumukweza kurupia ngati pasa umoyo tere even after service tuzapitizo muyamika tuzapitizo kweza zina lache Tikulisa nchito mawi ametakala tukuverenga Exodus chapter 18, Exodus chapter 18, verse 17 to 28. Nasondo ino tikulisa nchito passage yomwe Exodus 18, verse 17 to 27. Pempama kusaverenge mchichela verses ayo. Exodus 18:17 to 27. Zikomoni pamao verse 17. Koma mpongozi wa Mose ananena naye chintu uchitachi sichili chabwino ayi udzalema konse iwe ndi anthu amene uli nawo pakuti chikulaka chintu ichi sungathe kuchichita pawekha. Tamvera mawu anga tsopano ndikupangira nzeru ndi Mulungu akhale nawe ukhale m'malo mwa anthu kwa Mulungu nupite nayo milandu kwa Mulungu nuwamasulire malemba ndi malamulo ndi kuwadziwitsa njira imene ayenera kuyendamo ndi ntchito imene ayenera kuchita. Koma iwe zisankhire mwa anthu ako onse amuna amtima akuopa Mulungu, amuna oona akudana nalo phindu la chinyengo, nuwayikire iwo oterewa akulu apa mazikwi, akulu apa mazana, akulu apa makumi asanu, akulu apa makumi. Ndipo iwo aweruze milandu ya anthu nthawi zonse. Ndipo kudzakhala kuti milandu yayikulu yonse abwere nayo kwa iwe, koma milandu yaying'ono yonse aweruze okha. Otero idza kuchepera ntchito ndiwo adzasenza nawe. Ukachita chinthuchi ndi Mulungu akakuuza chotero udzakhoza kupirira ndi anthu awa onse adzapita kwawo mu mtendere. Ndipo Mose anamvera mawu a mpongozi wace nachita zonse adazinena. Ndipo Mose anasankha amuna amtima mwa Aisraeli onse nawayika akulu apa anthu, akulu apa zikwi, akulu apa mazana, akulu apa makumi asanu ndi akulu apa makumi. Ndipo anaweruza anthu nthawi zonse. Mlandu wakuwalaka amabwera nawo kwa Mose ndi milandu yaying'ono yonse amaweruza okha. Verse 27. Ndipo Mose analola mpongozi wace amuke, ndipo anachoka kunka kuziko lace. Amen. Zikomo kwambiri munilole ndibwezepo verses awo mu Chizungu 17. Moses' father-in-law replied, "What you're doing is no good. You and these people who come to you only wear yourselves out. The weight is too heavy for you. You cannot handle it alone." Verse 21. But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you. The simple cases they can decide themselves. That will make your load lighter because they will share it with you.
Amen. Tipitiliza kuona pachapa mutu chatu chiziva kuti second quarter chapa mutu chatu chomwe tiliona pachapa mutu usogoleri chapa mutu chomwe tilionapo usogoleri leadership. Ndipo pamene takhala lumetiona pachapa mutu ichi takhala tikukumbusana usogoleri ufunika ukakhale bwanji kuli ife okhulupirira ife amene tinena kuti nife ana a Mulungu. Usogoleri ukakhale bwanji, usogoleri ukayende bwanji. Pamene tiliona pa chapa mutu ichi usogoleri, siku la lero passage yomwe taverenga Exodus chapter 18:17 to 27, Exodus chapter 18:17 to 27. Nifuna tione pa chapa mutu chomwe chilunena mchizungu constructive criticism improves leadership. Constructive criticism improves leadership. Kususa koyenera kupitisa usogoleri pasogolo. Kususa koyenera kupitisa usogoleri pasogolo. Muntu amenanena kuti ne msogoleri ali usogolera gulu iliyonse kakale mchechi olo si mchechi afunika akazibe noyenera kuti kuzakhala bantu amene ali usogolera even bantu amene sasogolera azambo lankhula pa usogoleri wake, azambo kamba pa usogoleri wake. In other words, kususa usogoleri wake kuzakhalapo. Kulibe muntu amene anena kuti ne usogoleri koma sinzasusika ayi. Kuli bantu amene azasusa usogoleri wake. Chifukwa chake pamene tinena pa kususa apa, pamene tinena pa criticism, ife tifuna tikazive nozindikira kuli ife okhulupirira kususa kwathu kufunika kukakhale koyenera. Chifukwa kususa kwathu ngakwakhala koyenera kuzapitisa usogoleri pasogolo. Kutanthauza kuti ife pamene tili mu church, pamene tilina kuti nifa Khristu, ndipo bena lusogolera, bena lutisogolera, tifunika tikabasuse, tifunika tikachite criticize usogoleri wawo, tifunika tikakambe pa usogoleri wawo. Koma pamene tili ukamba pa usogoleri wawo, osakamba chikambe chabe, ayi usogoleri wawo mini kususa kwathu kukakhale koyenera, criticism yathu ikakhale constructive. Why? Koma chifukwa pa kususa kwathu kwakhala koyenera, usogoleri uzaenda pasogolo. Meaning asogoleri wathu maskills yawo ya usogoleri yazaenda pasogolo. Chifukwa muntu amene anena kuti ni msogoleri ngatinena za ususa, sitinena kuti ngatinena pa criticism, sitinena kuti tilufuna kugwesa udindo wanu, tilufuna kuchepesa udindo wanu, tilufuna upepesa udindo wanu, hayi sitero hayi. Chifukwa maona liula kuti criticism ingothandiza kuti it's the act of judging the quality of your work. Chifuna tione chabe ntchito yanu mwati iyenda bwino siyenda bwino. Tingofuna chabe tibwerese tichite evaluate tione mwamene musevenzera, mwamene mufunika mukasevenzere ndisambe timuchita. Chifukwa chake pamene ife tina kuti nifa Khristu, ndipo tifuna usogoleri wathu akachite bwino, usogoleri wawo ukayende bwino, usogoleri ukakhale m'malo mwake. Zamene tifunika oziva ife zakuti criticism izakhalako, koma criticism olokususa kukakhale koyenera. Mawu yomwe taverenga ndi mawu yamene takhala tilugwirisa ntchito. This is the third Sunday yamene tilugwirisa passage. Koma ngamaona from verse 17, mawu Mulungu atero muchizungu, Moses' father-in-law replied, "What you are doing is not good." Mpongozi wake wa Mose anabwera kwa Mose after aona mwamene Mose alugwirira ntchito, mwamene aluchitira usogoleri wake, pamene aona mpongozi wake pamene anaona momwe ziluyendera, abwera kwa Mose nokolomuza mawu awa. Mose zomwe muluchita sinchita bwino.
ngamamvera statement iyo yomwali upanga mpongozi wa Mose ni kususa uoga ni kuchita criticize kwa mwali uchita abwera amususa. In other words, usogoleri wa Mose pamene ali uchita zonse Mose alugwira usogoleri wake iye aluona niluchita zonse pamene funika uchita. Koma mpongozi wake anaona Mose afunika thandizo, Mose afunika timthandize chifukwa pali zina zomwe siziyenda bwino ndipo ife ine nganayenda nisuse izi na izi usogoleri wake uzakhala bwino. Chifukwa chake mpongozi wake abwera kwa iye nomuuza Mose zomwe muluchita simchita bwino. Verse 18, you and these people who come to you, who only wear yourselves out. Anaziwa kuti muziyo kuti zameze nzochitika. Mose ngakhala analukhala mmala paka mazulu angoweruza. So mpongozi wake abwera nosusa usogoleri wa Mose nomuuza zomwe uchita si uchita bwino. Amene uyendesera usogoleri wako si uyendesa bwino. Aba bantu na iwe amene mungokhala pansi kutoka mawa paka mazulo simuzithandiza mungopweresa mavuto ku moyo wanu. Ndipo verse 18 kusiriza apitiliza mpongozi wake nena kuti the work is too heavy for you, you cannot handle it alone. Ntchito iyi yakulisa simungakwanise weka. Kungofuna onesano tikumbusa mwe pamene muli usogolera pamene muli ugwira ntchito ya usogoleri wanu mufunika mkaziwe nozindikira kususa kuzakalamo. Pali bena amene azaboloona nokuuzani zomwe muluyendesa mamene muluyendesera usogoleri wanu simuyendesa bwino, zamene muli uchita simchita bwino. Kufunika kukakhaleko koma zomwe tili unena ife kususa uku kukakhale koyenera. Chifukwa kwakhala koyenera kuzapereka usogoleri pasogolo, kuzakozesa sogoleri akachite improve akamba usogolera bwino. Kususa kwanu ngakakhala koyenera. If you are ngamulususa constructively, muluthandiza uja munthu, muluthandiza gulu, muluthandiza usogoleri kuti ukaende pasogolo. Chifukwa chake ife mchechi pamene tilususa number 1 sitisusa chabe ayi tisusa mwachikondi. Amen. Sitisusa chabe ayi tisusa mwachikondi. Ngamaona apongozi ba Mose aba nganalufuna nganamulekelera kuti zimuvute zimsause zimpweteke, nganamulekelera nganalumutamba. Koma chifukwa mpongozi wake akonda Mose anamkondesesa Mose ndipo analufuna kuti usogoleri wake ukhale bwino uyende pasogolo. Abwera kwa iye nomolomuuza Mose zomwe uchita si uchita bwino. Bantu ndiwe muzangopwetekana simuzathandizana. Ntchito yomwe uchita yakula sakira bena kuthandizeko. Ngamaona mawu awa si mawu yosusa kuti Mose aonongeke, si mawu yosusa kuti usogoleri wake uonongeke, ni mawu osusa kuti usogoleri wake ukakhale bwino. Kususa mchechi sitisusa chabe, tisusa mwachikondi. Amen. Tisusa mwachikondi. So pamene tilunena kuti kususa kufunika kukakhaleko pa usogoleri, tilunena kususa koyenera. Ndipo kususa komweyo kuti kuchite kususa komweyo kumwachikondi. Osalankhula chabe, osasusa chabe ayi. Chifukwa mulususa mwachikondi paja pamene mulususa muzafunisisa uja msogoleri akathandizike. Muzasusa kuti wina akathandizike. Tiende kumyambo. Nifuna nikuoneseni zina zamene Mulungu atiwonesa. Before tukalingoenda kumyambo, let's go to 2 Corinthians, 2 Korinto chapter 2. 2 Korinto chapter 2. 2 Corinthians chapter 2. Kususa kwa mchechi timasusa mwachikondi. Ndipo 2 Korinto chapter 2
Nkani yamene Paulo alulembera mpingo kwa Korinto alukamba pakalata yina yamina analemba osati kalata yoya osati wana wa Korinto kalata yina yamina analemba yamina analuwasusa chifukwa analupepusa usogoleri wake anawazuzula koma ngatabwera mchapter 2 afuno waonesa kuti kususa kwake sango susa chabe sana suse kuti aononge umoyo wao sana suse kuti awapweteke hai sana suse kuti iyo wakaononge analususa kuti akathandizike chifukwa Paulo anakondesesa mpingo uyu. Mchizungu akuti verse 1, so I made up my mind that I will not make another painful visit to you. For if I grieve you, who is left to make me glad, by whom I have grieved? I wrote as I did so that when I came, I should not be distressed by those who ought to make me rejoice. I had confidence in all of you that you would all share my joy. So mona akamba kuti nakususani sasa ndingakumvuteni ndingakupwetekeni hayi ninasusa chifukwa naziva ine nganabwera chimwemwe chifunika chikakhalepo pakati pathu. Verse 4 akuti, for I wrote you out of great distress and anguish of heart. So wauza pamene nzolemba nafutika mumtima, that's why nakususani. Nafutika mumtima, that's why nalemba mamene nalembera. Kotera kwa akuti, and with many tears, not to grieve you, but to let you know the depth of my love for you. Hallelujah. Sina suse kuti nikuonongeni. Sina suse kuti nibalese chisoni kumoyo wanu. Ninasusa mamene nasusira kuti nikuoneseni nikukondani. Njifukwa chake kwetu unena pamene muli mchechi pamene munena kuti ni mwa Kristu ambuye alamulira nosokolera zanu zonse musaiwale kususa kufunika kukakhalepo msokolere aliyense tifunika tikamususe msokolere aliyense tifunika tikamuchite criticize koma pamene muli uchite criticize asokolere kukakhalepo yenera constructive criticism nyamene ifunikira ndipo pamene mulususa mukasuse mwachikondi. Chifukwa pamene mulususa mwachikondi tilupeleka usokolere pasogolo utamsokolera amene ali utisogolera tilumuthandiza kuti umoyo wake ukakhale bwino tilumuthandiza kuti usokolere wake ukakhale bwino tilumuthandiza kuti kulu zinthu zikakhale m'malo mwake. So tizi kuti musokolere kususa kuzakhalako koma kususa uku kukakhale moyenera. Chifukwa chake Paulo alubauza sinachite izi kuti nikubabiseni mtima kuti nikuvutiseni kuti nibwerese chisoni kwa inu. Chifukwa mwe nganabweresa chisoni kwa inu nganabwera asanipasa chimwemwe ndakulipa asanipasa chimwemwe. So nirususa osati nikuonongeni ayi nirususa osati nikupwetekeni ayi nirususa osati nikuvutiseni mtima ayi nirususa kuonesa chikondi changa painu. Ngamwasusa mchechi na babata mukasuse mwachikondi. Hallelujah. Osakala kunga ma politicians yasusa for the sake of kususa. Amen. Mwenga mufuna kususa kwa mene avipanya masusira katuinengo ni vipanya osate mchechi. Chifukwa mchechi timathandizana. Mchechi ngatisusa tifuna usogoleri ukaende pasogolo. Amen. Tifuna lena kachite bwino tingaende kumyambo. Tifuna nivelinge kumyambo. Kupitiza okumbusana kuti kususa kwathu. Tifunika tikasuse mwachikondi. Tiambire myambo chapter 24 verse 23 kulekezera pa 25. Myambo chapter 24 23 kulekezera pa 25. 23 according to these also are sayings of the wise. To show partiality in judging is not good. To show partiality in judging is not good. Amen. So kususa kufunika kukhalepo
koma ati kumbusa mwe pamene chifukwa kususa tingonena kuti kuweruza uweruza ntchito ya munthu pamene muli uweruza ntchito ya asogoleri wanu mwe tiunena mukachite mwachikondi watina kuti mukachite mwachikondi Proverbs itikumbusa kuti ngaufuna munthu athandizike mukajajinge munjira yamene simuzakhala partial. You being partial. In other words, ufuna munthu akathandizike. Ndipanena kuti if you say to the guilty you are innocent, people will curse you. Ngala kuti munthu sana chita bwino, then mulunena uluchita bwino. Uluchita bwino anthu akutemberere. Kungotandauza kuti munthu ngasachita bwino chifunika tikanene si uchita bwino. Hallelujah. Sachita bwino tinene si uchita bwino. Wako sabe tifuna munthu akathandizike ngawanena ku munthu amene sachita bwino kuti uchita bwino anthu akutemberere. Chifukwa chake 25 akuti but it will go well with those who convict the guilty and rich blessing will come upon you. So munthu amene awerusa pamene zinthu sizili bwino Mulungu akuti madalitso yabwera kwa iye. Chifukwa chake mwe mchechi pamene munthu sachita bwino pamene munthu sayenda pamene kataula kuti usogoleri si uli m'malo mwake tingasuse koma kususa kwathu kakhale koyenera ndipo tikachite mwachikondi chifukwa ife tifuna msogoleri akathandizike. Osasusa tisusa tisecha chifukwa chake kuno Mulungu anena kuti better is open rebuke than hidden love. Tawama munthu wamuzuzula than unena umukonda siwonesa chikondi chake. Verse 6 ni konda anakuti kulasa kwa mzako, kulasa kwa munthu amene akukonda kuliko bwino. The wounds from the friend can be trusted. Mwe munthu amene abwera nofuna kuthandiza, munthu amene abwera kuti ukachite bwino ngani mzako aliko bwino, than mtani amene abwera angopasha makisezi kwa iwo sakuthandiza. Uyo munthu kulibe komwe azakupereka. Chifukwa chake mwe ngani mwe akhristu ndipo asogoleri wanu sachita bwino muwasuse, koma kususa kwanu kukakhale mwachikondi. Amen. Osakamba chabe for the sake of it. Osasuzula chabe kususa chabe for the sake of it. Gamususa mukasuse mwachikondi. Tifadake mwe mchechi munthu ngasachita bwino vena vuto mukonda kuyenda kumbali Mungu mukamba kumbali Mungu mukamba kumbali ngamabwera mumusekera nonena nikukonda ngamumatero ngani mchechi nikuze nisindi mwa Kristo chifukwa mkristo satero. Amen. Mkristo satero. Mkristo amabwera nothandiza mzake, amabwera olankhula na mzake nomuuza amasipali bwino, koma pamene muli uchita zomwezo timachita mwachikondi. That's why Mulungu akuti mwe mzako ngabwera akulasa. In other words, abwera akuuza zinthu zokuthandiza aliko bwino dani amene abwera akuonesa chikondi ngabwera akuonesa kukusekerera koma kumbali akupaya woyipayo. Mwe mchechi sitifunika ukhalatere, mchechi sitifunika tikothandizana. That's why ngani mwa Kristu asogoleri wanu ngamufuna ubachita criticize, mufuna ubasusa, mukachite izo moyenera. Do it constructively. Osati mukaona onge ai wachifika kususa kwathu koyenera kuzathandiza usogoleri kuyenda pasogolo. Nyambo chapter 28 verse 23. Proverbs 28 verse 23. He who rebukes a man will in the end gain more favor. So meaning nganithandiza munthu kuti achite bwino naine niluthandizika. Hallelujah. Nisameti mamisa mchechi musogole ngati bwino futi omwe tili nayo namba kamba ni mwa Kristu koma mumachita behave ni bwezepo monga mapoliticiani olo mzano achita bwino kufuna mumuifye.
Mom says you don't behave like that. Stephen Stephen chifukwa pamene muli uthandiza uja msogoleri, pamene muli umuuza asogoleri apo simunachite bwino, ndipo muli uchita zonse izi mwachikondi, na inu muli uthandizika, muchizungu akuti tingogeninga favor even more. Chifukwa chake ngati Khristu tisuse, koma tisuse koyenera, ndipo ngati lususa koyenera mwachikondi zafunisisa msogoleri akathandizike osati akawonongeke. The B-part chapter 23 ikuti than he who has a flattering tongue. Mwekulivena amene muzanoza kuti msachita bwino mungobwera msogoleri powerful. Muzanoza kuti msogoleri sachita bwino, zinthu zisiyenda bwino, powerful. Koma kumbali mulu kababili, kumbali mulugwesa mzanu, kumbali mulusiriza mzanu, mubwera munene nonena kuti ni Khristu. How can you be a child of God? Mungakale kwanje Mkhristu otere wamene mupaya mzanu, muononga mzanu. Ngani Khristu zonadi wina ngasachita bwino mumususe mnjira yoyenera mwachikondi, chifukwa mkatelo usogoleri kupereka pasogolo. Anuziwe kuti msogoleri ngathandizika, guru yathandizika. Msogoleri ngadalisika, guru yadalisika. Ndeza metifuniko ochita, tifunika tikachita bwino. That's why mwe Jethro sana ende kumbali. Amen. Mpongozi wa Mose sana ende kumbali, noendo kamba, noendo uza mkazi wake. Mwe akazi Mose amuna wanu wazafi. Mukalawido mwevu lobabano mukalawido njito ya minati da muna wanazafu sana inde kumbali sana uze bantu benanga kuti mwe msogoleri wanu sazi bachito palibevo mwalu uchita saza kuthandizani sana tero ayi anaenda kwa Mose noendo muza Mose zomwe uchita siza bwino. Mwe muntu amene nne kuti Mkhristu akapunzire kususa moyenera. Pantawiyanu mkaberenge Galatia chapter 2, that's Galatians chapter 2. Mkaberenge from 11 to 21. Galatia chapter 2, Galatians chapter 2, 11 to 21. Mkaberenge pantawiyanu. Pamene Peter anamba kuchita zinthu munjira amene yosayenera. Pamene Ayuda nakali bobwerapo analu kudya zokudya momasuka na Gentiles na mitundu. Pamene Ayuda anabwera afuna aleke kudya nawo, aonese munga aonese chiyuda. Paulo anenerato nikonda momene Paulo anena. Paulo anena kuti ninamususa pamaso pake. I rebuked him to his face. Sina ende kumbali noendo msiza kuti Petro Petro nasogoleri koma nasogoleri osathandiza tiyenjeza timukonke Petro hayi. Paulo sanatero. Paulo anamususa pabantu pamene baja nomuza Yesu sanafe ife sitipulumuka na chilamulo hayi. Chilamulo sizatipereka kumwamba, chisomo chomwe chisatipereka kumwamba. So Peter somoluchita sisabwino afuna Petro athandizike, usogoleri wake ukhale bwino nabantu bathandizike. Kususa kukhalapo koma mukasuse munjira yoyenera. Chifukwa chake tinonena ife okhulupirira kususa kwathu kumakhala mwachikondi. Amen. Kususa kwathu kumakhala mwachikondi. Sitimasusa chisuse chabe. Muzanu ngachita bwino mwendo musiriza hayi nakambakale ngamuli muzimu na muzimu wotere muzachita bwino ngamaenda kuvipanira vosusasusa vazikona basi mchechi ife haiti masusa kuti wina akadalisike. Amen. Akadalisike chifukwa politician mwero pawama saza yese kamba kuti pawama ndiye bichani hivi usati mchechi mwero. Amen. Number 2 ndiye point yanga yotera hiyo. Number 2 pametena kuti kususa kukakhale koyenera. Tunena kuti
osabwera chabe mwasusa nga mabwera pobwera osusa mubwerese na suggestions. Amen. Bring suggestions. Osabwera chabe suseni mulibe na njira yomwe yazathandizika nayo mungosusa chabe. Osasusa chabe mususe nobweresa zothandiza uja muntu. Verse 21. That's Exodus chapter 18. I'm going to recommend text here too. Exodus chapter 18, verse 21. Excuse me. 21 akuti. But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Have them serve as judges, that's verse 22. Have them serve as judges for the people at all times. But have them bring every difficult case to you. The simple cases they can decide on their own. Mpongozi wa Mose sana bweretabe nobolomuza Mose zomoluchita sizabwino iwe n'abantu bako mzaunongana nchito ya kula asana lekezele pomwepo alubwelesa zothandiza Mose. Amen. Osasusabe mubwerese zothandiza ngamwasusa suggestions yanu yakakhala yothandiza ngamwasusa mukatipase njira zomwe zathandiza ongososa timkosusa chabe ayi ajawaina mzimu wosusa chabe mwasusa susa koma kuthandiza palibe nga muli muchechi mfuni kotembenuka. Amen. Mfuni kotembenuka chifanga uli muchechi nga wasusa sisusa chabe kubweresa zinthu zothandiza. Mpongozi uyu sana bwere chabe nomuza Mose pamene kuchita ndifoipa nolekezera pamene apo. Uzasi wononga uzaononga nolekezera pamene apo. Sana lekezera pamene apo. Alumuza pakati pa Israeli upeseko bantu amenasa kuthandiza bantu okulupirika bantu opa mulungu bantu amene safuna kuchita bantu kuchita geni amene safuna mabribes ndiye bantu amene ofunika ukasange akuthandiza abweresa solution. That's what we're going to kususa koenera kupereka usogoleri pasogolo chifanga maverenga Exodo ya mene 18 kuyambira pa verse 24 maamunu ngalina kuti Mose anamva ndipo anachita zonse nga maverenga from verse 25 yanena kuti aba bantu anasankhidwa anawerusa bantu nthawi zonse kutandauza kuti mpongozi anasusa mwachikondi kuti Mose athandizike sanasuse chabe anabweresa zomthandiza ndipo Mose anatenga zija ndipo muluona kuti usogoleri wake aupereka pasogolo. Constructive criticism kususa koenera ndiko mwechifunika tikachite mchechi osasusa chabe osanena chabe. That's why mwevena vakamba Mungu si wakamba chifuka tiona Mungu kamba chabe simuthandiza. Amen. Chifuka vena Mungu susa chabe kukamba chabe pamene zamene mupweresa zothandiza ngani mwa Kristo otere ambuye akuthandizeni kuti mkakhale mkristu amene ngamwasusa mukachipase na zothandiza. Amen. Ngamwasusa mukachipase na zothandiza osasusa chabe for the sake of it. Mungu susa chabe kususa koyenera kupitisa usogoleri pasogolo ndipo tinena kuti ife Kristu tisusa mwachikondi tifuna munthu akathandizike. Munthu ngaumukonda uzamuthandiza usachikondi chobwera chabe waonesa ndikukonda nekumbali mbupayi kumbali ndinu muli mukwesi sitingakhala asogoleri wonse pa nthawi imodzi. Amen. Wonse tikhala asogoleri pa singathenga
andipopeza sitingakhala atsogoleri wonse pamodzi vena ngasanuchita bwino ife nikuyenda usogoleri pamene muyendesa apa simuyendesa bwino apa siye muyendesa bwino. I think paliza amene muli uchita tiye tiyese kuti tichiteko izi tione ngati zathandizika bwanji nimwe amene ufunika kukhalira mchechi mmene ufunika kukhalira pamene muchita criticize pamene mususa mukasuse moyenera chifukwa mukatero usogoleri tizaupereka pasogolo osakhala chida chowononga. Amen. Chokubweresa gulu pasi, chokubweresa mpingo pasi. Ngamwaona sipali bwino, fikani pafupi mkanena asogoleri apa siziyenda bwino. Nikanizira ngatachitate tizathandizika. Ngani mwa Kristo susani koma mukasuse njira yoyenera chifukwa mkatero usogoleri uzapita pasogolo nasiriza Ambuye akudaliseni. Amen. Umulopa wa Yesu ulande visuma pamweo